Hoi allemaal, het is heel lang geleden dat ik een filmpje heb opgenomen en ik was vandaag vrij, dus ik dacht, nou, ik heb wel tijd om weer een keer een filmpje op te nemen. Dus vandaar. Het eerste waar ik mee wil beginnen is papiertje. Er zit nu een scheur in. Goed komt. Het is
een heel mooi sirupje geworden. Ook grappig, een soort appeltje. Op een andere manier zitten. Sorry. Wel goed dat ik deze er weer eens bij pak. Dat is meteen weer een keer uitgeknald. Ja. En dan als laatste nog dit kussen. Sorry, ik doe de camera weer even verder weg.
goed omhoog te zitten. En dit kussen heb ik ooit een keer bij Ikea gekocht. En toen waren we eigenlijk net verhuisd. En ik wilde wat leuks van mijn eigen nieuwe kamer. En dit kussen toen gewoon. Het is gewoon heel simpel. Maar het is van een soort viltachtig stofje. En een beetje ruw. En dat vind ik zelf altijd wel heel fijn en heel leuk. En het heeft echt een beetje dat Scandinavische uiterlijk. En dat vind ik zelf heel erg mooi. Maar het zit alleen wel bomvol haren. Ik denk dat ik een soort van hond ben in andere levens. Ik weet niet, ik ben gewoon in de ruim. Dus. Nou, dat was het voor deze keer. Laat me vooral in de comments weten wat je ervan vond en wat je misschien een andere keer wil zien. Ik zal beloven dat het niet meer zo lang zal duren voordat ik een tweede video opneem. Of nou ja, nog geen tweede, maar een volgende video. Ik ben gewoon echt op het moment heel erg druk. Ik ben bezig met het schrijven van mijn scriptie en het einde van het schooljaar zit aan. En ik ga het allemaal weer niet redden. Dus ik ben gewoon heel erg druk geweest. En ik werk ook nog. Dus ja, laat gewoon weten wat je ervan vond en wat je graag wil zien. En laat gewoon wat van je horen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Doei!